Добрый день, дорогие друзья. Мы продолжаем наши исследования, продолжаем наблюдать за развитием сюжетной части в Хогвартсе. Так, сейчас проверю, пошла ли трансляция, а то мало ли. Да, трансляция пошла. Все хорошо. Вроде бы мне удалось чуть-чуть настроить картинку. Она должна стать чуть поярче, вот, чем в предыдущих видео. Надеюсь, это решит нашу проблему туманного изображения. А если нет, буду колдовать дальше. Поэтому пишите в комменты, насколько качественно отображается картинка. Вот, хочется до момента, когда мы найдем «Выручай комнату», иметь четкую, красивую картину. Так, ну что, поехали. Я тут пока настраивал, побегал, оказался в зале трофеев. Ну, это все фигня. Ну, так, сейчас, секундочку. Угу. Вот так. Так будет лучше. Так, нам нужно на занятие по зельеварению. Двигаемся пока по чистому сюжету. Потому что я все-таки надеюсь, что скоро нам дадут возможность попасть в выручай комнату. Вот, поэтому мы идем на зельеварение. Центральный зал, класс прорицания, класс зельеварения. О, зельеварение. Ой, это как раз рядышком. Так. Which he is. Гоблинцы убираются. Вот оно, рабство, Великобритания. Вот, и портрет такой белого цисгендерного мужлана. Такой фу-фу-фу, тут лазят всякие гоблинцы, уборки делают. Так, ну пошли. Пока мы шли, наступило утро. Мы тут уже были, ну вот, поэтому у нас разблокировано. Идем на урок зелья. Посмотрим, что у нас будет здесь. Ну да, сидящий я на полу, блин, это просто кармически. Ай. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Ну, рябиновый отвар. Это то, что нам надо. Can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wiggenweld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Point for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wiggenweld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Отлично. Учитель от Бога. Читаем конспекты и делаем. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. А, прикольно. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Прикольно.
I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Прикольно. Some can be Мы, короче, harvested from the еще plants you другие grow in зелья your herbology попробуем. class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around. Так. Соберите яйца. My parents considered keeping me home from this year after the rumors of a goblin rebellion. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus Ну так, potion. утро, пора на I'm уроке. working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. Ну, I'll get окей. you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Так, ну, потопали. Кабинет профессору, так. Так, больше тут ничего нет. Вроде бы... ну да, я тут уже заходил кабинет профессора. Раньше, да, это, конечно, недостаток игры в том, что... Professor Sharp must have learned a lot during his time as an Auror. I wish he talked about it more. I was impressed that you were able to answer Professor Sharp's question about the Wiggenweld potion. Oh, you're the new student. I've heard much about you. Thank you. I'm Amit, by the way. Pleasure, truly. And I've never seen anyone brew such a flawless Слушай, Wiggenweld в этой potion on игре their так... first try. Well done. I'm glad I was able to get it right the first time. You must simply have a knack for potion making. Да, у Some меня students seem талант. so confounded by potion recipes, it's as if they're written in gobbledygook. A О. fascinating language, by the way. Neither here nor there, really. Да, нашел I am a мантию, self-taught что да, решил Merlin's beer. прикид Good сменить conversation is the немножко. enemy of free time. Вот. I must return my book, Gateway to the Far Stars, before my next class. Speaking of stars, we'll be in astronomy together. You'll love it. Professor Shaw is firm, but quite Блин, clever. индус, See давай, you soon, no заканчивай. Молодец. Так, где этот гаврик? Уизлик, давайте бомбанем Here's вместе. the Fwooper feather you wanted. Я надеюсь, что это будет Thank you. кабум This is какой-нибудь going to take a moment прикольный. to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Отлично. Давайте сделаем кабум, Эльма кабум. Ты кто? Professor Sharp said that Wiggenweld Понятно. Don't fret if you run out of ingredients. I sent the girl Понятно. most of what I need. My Wiggenweld potion's utter rubbish. Wish I could just replace it with one from J. Ну, потому что ты лошара. Так, куда мне дальше? Мне сюда. Proficiency in potions are two things that cannot be rushed. Have patience and be thorough. Так.
О, кстати, у меня сока этого надо восстановить, а то всего одну бутылочку сделал. Процесс варки. Выход 1 бутылка. Угу. Я думал, что его мы будем красиво хотя бы первый раз варить, там добавлять, было бы прикольно. А это работает как выращивание растений. Кстати, я так и не собрал свое растение в классе травологии, надо будет забрать. Каменистая кожа, да, прикольная штука. Тут не только мантия, но и как бы прикидец спот. Так, приготовьте зелье. О, поперла! Красота! А ты решил Уизли не доверять. Красавчик. Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor again. А ты говоришь не доверять Уизли. О, блин. I brewed an Adura's potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. Не I'm понимаю. not sure what you're talking about, Professor. You will not earn favor with me by failing to take responsibility for your actions. I suggest you heed my warning. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. Углубленную ты, значит, на 5-м курсе учишь зелье лечения? In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding Это of the очень ingredients плохое themselves. геймдизайнерское решение Pay запихнуть его на particular 5-й attention курс. in На herbology. 1-й. The plants you Максимум на nurture there 2-й, are often чтобы он essential to нагонял the там. potions you brew here. Now, Либо I он должен recommend был that с you другой find a safe школы location in перевестись, which to practice откуда-нибудь. brewing. Но You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is что, dismissed. все? Урок окончен. Занятия по зельеварению мы протопали. Визлик. That was an interesting class. Thanks to you. Wasn't precisely what I had in mind, but it was still brilliant. I appreciate your help. I hope Sharp wasn't too disagreeable when you handed in your potion. Heard him talking about taking responsibility. Professor Sharp was annoyed, but we sorted it out. No harm. Cheers to that. He probably had a good chuckle after we left. Sharp may seem gruff, but I'd bet a few galleons he blew up a potion or two in his day. Best be off. Next time we talk, I promise. Fewer explosions. Будет, конечно, будет меньше взрывов. Так, стоять, тут что-то я увидел. А, это дверь. Ну да, конечно. Теперь ты ее будешь замыкать. Так, что у нас здесь появилось? Так, ингредиенты. А какие у нас ингредиенты? Ну ладно. Так, подождите. У нас твари. О, значит, мы все-таки будем собирать живность. Есть тут экзамены. Жаба была, получается, на 4-м. Его сов ждут, как... То есть, ну... Это глупое решение. Ну, я понимаю, что им хотелось показать более взрослых. Они не хотели делать упор на детей. Но это было бы лучше. Вот, чем...
Прикольно. Я знаю про разные ингредиенты, и это прикольно. Так, задание. Что у меня по заданиям? Значит, встретиться с Нати. Значит, надо по-любому. Ну, окей. Погнали к Нати в Нижнем Хокфилде. Окей. Карта. Так, и... Подожди, это мне получается через улицу. Ага. То есть я... Да, не, я, наверное, вряд ли меня вот здесь выпустят по вот этому мосту. Ладно, пойдем через... Угу. Выбрать. Пройдем через поле, может, что по пути найдем. Да, хотя бы третий курс. Ну, я же говорю, в идеале это второй курс, если вы хотите, там, типа, он сверходаренный. Но в Хогвартсе, как бы, ну, насколько мне известен лор, глубоко похрен на твою крутую одаренность. Ты все равно поступать должен на первый курс. Тебя находят, как тебя не находили до этого, ну. Поэтому я же говорю, мне этот момент очень... расстраивает. Это сюжетно слабое решение. Они это попытались обосновать, но, как по мне, у них это не получилось. Ух ты. Домик Хагрида! Только что он очень близко у них стоит. Ну ладно. Так, что у нас здесь есть? Сейчас мы... Так, тут у нас замок. Тут у нас не пускают. Тут у нас замок. О, кабинет по изучению тварей. Это, судя по всему, мы вот здесь будем на уроке изучать тварючек. И... Угу. Тут все закрыто. Ну да, окей, сюда мы еще придем. Пойдемте сходим. Угу. Хочу. О. Нам ингредиенты нужны. Так. Опа. Нам ингредиенты нужны. Это пригодится. О, грибочек. Нет, потому что надо запастись перед началом экспериментов. Когда мы до этого дойдем, будет больше схем. Оп. Оп. Савий. Грибочек. Так, ладно, с грибочками пока все. Давайте по сюжету. Я очень хочу попасть в эту комнату. А соответственно, если у нас сейчас было зельеваренье, вот, то по логике мы сейчас должны будем перейти, например, каким-нибудь полетом на метлах. Короче, мы должны, по сути, пройти все уроки базовые. Вот, для того, чтобы... Так, подожди, мне кажется? Нет, мне не кажется. Вот. Для того, чтобы нас познакомили, мол, со всеми базовыми механиками. Блин, как же здесь красиво. И, кстати, по-моему, скажите, картинка... Вот. Вот. Картинка стала лучше, чем была.
Потому что я на планшете смотрю, вроде бы лучше, но... Вот. По идее, должна дымка такая серая исчезнуть. Ну вот. Я цветовую гамму немножко подстроил. Так, тут это ты что такое? Ты просто пенек? Ходим ножками, когда уже летать смогем. О, вот сюда нам надо. Мы отметим, потому что я по-любому думаю... Да, то есть здесь есть проход. То есть сюда можно было выйти напрямую. Окей, будем знать. Так. А в настройках стоит какая... Потому что пикселизации я как раз вот не вижу на планшете. И у меня на 1080-60 кадров сейчас выставлено на ютубе. То есть и... Ну, как бы... Пикселей сильно я не вижу. Да. О, вопросик. Слушайте, а может вот это... Типа, да нет, там же вход в лес должен быть. Нет, здесь просто, то скорее всего... Да нет, ну, там же изучают твари, и ладно. Вах, танки Кабицева. Так, О, что это такое? Инструменты смотрителя. Смотритель, вот, скорее всего, хижина. А вот это уже на расстояние больше похоже. Вот. Можно... Так, инструменты смотрителя. Можно было бы предположить, что это набор инструментов следует заколдовать, чтобы использовать для создания всевозможной мебели, уютной хижины, чтобы даже самых невероятных размеров. Ха-ха-ха. Мы... Очки для защиты глаз. Какой-то пустой местяк такой. Шапка на меховой подкладке. Ну правильно, шапка-ушанка. Это то, что нужно магу. В нашей этой действительности. Давайте на нее посмотрим. О, у нас, кстати, еще какая-то. О, какие херовые очки. Так, что у нас за шапка-ушанка? 28. Ну, в любом случае. О! Зашибись! Ну вот, чем вам не супер маг? Ай. Я хоть один головной убор адекватный найду здесь. Угу. This looks intriguing. Ух ты, подвал. Ух ты, а ты что такое? А ну-ка, давай. Нет, не Левиоса. Нет. Ага. Эту штуку, вероятнее всего, надо... показывают огоньки. А ну-ка. Если мы сделаем вот так. Огонек на А. Ну, вроде огонек показывают. Но... Хз. Нет, оно не поднимается. Ну и ладно. Мы сюда... Мы запомнили это место. Запомнили. Мы сюда придем. Когда поймем, что с этим делать. Вот это вот нам пригодится. Ой. Еще есть? О, есть. X. О, сколько тут всяких.
О, а вот это уже, кстати, интереснее. А ты что такое? Тоже какая-то фигня. Вау. Давайте отсюда вылезем. Интересно, может там в доме что-то есть? Какая-то штука, которую я не приметил? Привет, Козюнька. Привет, коза. Куры. Revelio. Так, давайте посмотрим. Может быть... Ну, как бы... Нет, походу, еще рано. Ладно. Нам тут топать надо к этой девочке. Нужно осмотреться. Спасибо, я уже осмотрелся. Я пока не понял, что с этим делать. Стандартные штуки не О, грибочек. Чувствую себя или наркоманом, или хоббитом. Так, раз, два. Тут вроде нет нифига. О, активность квестовая. Ну, можно взять. Ты кто такое? Hello. Can I help you? Oh, thank goodness. Yes. My name is Grace Pinch Smedley. Of the Bath Pinch Smedleys? I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to help me? Не, у меня еще плотвы нету. Вот плотва появится, тогда подводное Diving into the приключение. lake sounds like an adventure. Tell me more. Splendid. Precisely the response I'd hoped for. What do you need help retrieving? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never returned. I'm so sorry. What happened to them? We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed drowned. Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace. You seem to think I might have heard of the Bath Pinch Smedleys. Why would I know your family? That's like asking why the sky is blue or grass is green. The Pinch Smedley name is synonymous with intellectual curiosity. We are known for our contributions to science and art. I'm surprised you haven't heard of us, frankly. But with all I plan to discover about the world around us, those that don't yet know the name certainly one day will. What exactly is an astrolabe? It's an astonishing ancient navigational tool. Essentially, a handheld Окей, я model тебя of the понял, universe. девочка. It's mainly used Сейчас for studying the что-то stars, сделаем. astronomical pursuits, but it has nearly 1,000 uses. Fascinating device. Sadly, I'd imagine it's rusted beyond repair now. Still, we'd love to have it returned to us. It would be like getting a bit of my grandparents back. Окей. It sounds dangerous, especially for something of mere sentimental value. I understand. But I'd be forever grateful. Of course, you may discover much more than the astrolabe. Anything else you found would be all yours. I've cross-referenced the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide schedule. My best guess is that it's just over there.
about a furlong from the dock. It would be wonderful to have my grandfather's Хорошо, astrolabe пусть back. будет, потом сходим. I do hope you find the astrolabe. It would mean so much to our family. It sounds as if her astrolabe Oh. is just northeast of the dock. О, We я should умею dive down and плавать. see. Так, тихо. Значит, мы делаем так. Раз. Задание у нас девушка. Нам нужно этот квест закончить. Угу. О, мы практически до нее пришли. Ничего себе. Какие-то сундуки. Это, наверное, торговцы, я так думаю. Окей. It is good to see you, my friend. Какой я Hello, тебе, my Natty. friend? How are you? I'm well, thank you. I was there, and I saw what happened with Rookwood and Harlow at the Three Broomsticks. I have been worried about you. I'm all right Чего? at the Ты меня moment. видела один If you раз. don't mind my asking, why were they looking for you? Про детей эту игру надо было делать. Про детей. Тогда бы эти высказывания были бы понятны. They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. What does that mean? I'm still learning, but I can see traces of it, and I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us, which is why I wanted to speak to you. Everyone has been talking about you defending Hogsmeade from that troll attack. And I shall never forget watching Serona stand up to Rookwood and Harlow in the Three Broomsticks. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibililand. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And you should know that Rookwood is in league with Ranrock. I had heard they were seen in Hogsmeade together. All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right. Констебль сама не хочет хоть I am going что-то to watch сделать. and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Спасибо, Нати. Be on your guard. Да, блин, по-любому буду. Я хрен знает где, от дома. What's going on here? Помогите незнакомке. Обязательно. Ща. Вот все бросил и помог. Ranrock's loyalists would go this far. Так, Гоблинс, ты кто? Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ranrock and his loyalists will spare no one. They attacked you. Oh, Ranrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out.
Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me. My paintings. I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your carts. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. It was nice meeting you. I wish it had been under better circumstances. Hello, sir. What do you sell here? Hello, I'm Jalal Semi, and this is my potion shop. I can answer any questions you have about the town. What do you have for sale? What can I help you with today? Ah, yes, a wonderful choice. I'll have no trouble selling this. Thank you. I hope to see you again sometime. After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Arn. They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be serious. Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! You shouldn't be here. This is not going well for you. Look what you've done! Incendio. Levioso. I'll watch the light go out of your eyes. You're nowhere to go. I'm not going anywhere with you. Go! You'll take it! Student of a match! Tell Rookwood to find me himself. Incendio. You're no match for me. Accio. Reducto! Potato! Expulso! That's just fearful! Accio. Release me! Levioso. Learn that in first! Reducto! Incendio. Better next time! You little brat! Reducto! Expulso! Knew you would be hanging back. Ha! You're in. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner. And so close to Hogwarts. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders?
Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You're a researcher? Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. Merlin? Of the legend of King Arthur? The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of mallowsweet with me. It's just over there by my tent. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. My word! Did you see that? The vines disappeared! What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. Lumos. Incendio. The flames make the pyre sink. Curious. The pyres are back where they started. Incendio. Clearly, all three of these pyres are meant to be lit. Incendio. How beautiful! What a day! I can hardly believe it. Так, похоже, камера вот опять отключилась. Что-то с настройками.
И микрофон, похоже, тоже. А я с вами тут общался. Ну, так. Отлично. I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out Okay. here. I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Испытание Мерлина пройдено. Так, испытание Мерлина, чтобы повысить чего. А, во, бои появились. Победите темных волшебников. Ох, ёлки-палки. Исследование. Пройдите испытание мира. Расширение инвентаря. О, это приятно. Окей, будем искать. Так. Ну, бой разблокирован, уже хорошо, то есть... Так. Инвентарь. Новая вкладка. Здесь те, с кем мы дрались. Не понял. Где? А, вот. У нас новые растения. Это что? О твари. Мы узнали. А, это когда мы перо взяли. Так. Задание. Что у нас? Так. Расскажите профессору Фигу о зале картографии. Не понял. Окей. Карта. Так. Карта Хогвартса. Задания этого нет. То есть мы типа... Что мы должны делать? Задание. Это задание недоступно. Гекат просит вас к уроку, уклонение от атак, потерянная астролябия, тележка, хитроумные ключи.
Greetings, young Slytherin. Scrope knows about the old book you found for Professor Fig. Scrope can help you. And you can help Scrope get to the courtyard past the pendulum. If you don't know it, you'll see it easy enough. And don't tell anyone what you're up to. Especially Professor Blank. Сейчас. Во! Вот это уже другое дело. Вот оно задание. А что? Так. Найдите замиску скопа во дворе. Требуемый уровень. 5. Нормально. Проходим. Так. Карта. Карта Хогвартса. Окей. Так, раз. Тренировка в башне. Так. Окей. Угу. Так. Угу. Оп, тихо. Гепат упал. Опа. Не падаем. Угу. Так, я так понимаю, что маятник здесь. Чувака мы ждать не будем. О, здрасте. Я тоже хочу на шпагах пофехтовать. Так, Скоп знает, что вы отыскали книгу, но в ней чего-то не хватает. Скоп считает, что привлекает лишнее внимание опасно. Скоп оставил еще одну записку. Она лежит в круге камней за мостом. Будьте осторожны, начальники, и никому не говорите об этом. Вот, никому не говорите, начальники. Так, хорошо. Нам сюда. Почему меня не штрафуют за прогулки по ночам? What are you up to now? Revelio. Ну, во-первых, нам пригодится. Нам не пригодится. А ну-ка. Ага. Это можно тягать. Ага, я понял. Ну, почти на месте. Спуститесь к дыкам, они неподалеку от камней. Записка будет в одной из них. Возможно, вы сможете помочь несчастному Скопу. Pumpkins. I think I know just the place. Так, я помню. У меня, по-моему, там даже местяк был. Это то место, которое этого. Да. Походу, сейчас я смогу эту штуку вскрыть. Свободу попугаям.
Прикольно. Так. Угу. Тыквы. Да, я практически туда, куда надо пришел. Как же ж мне достать тыквочку? Наверное, сделать вот так. Вы из Слизерина, и поэтому наверняка уж сгораете от любопытства. Приходите на заброшенный причал. Снова будет ждать вас там. Сноу! Ты это... бесишь? Я тебе серьезно говорю. Ты реально бесишь. Хотел побазарить, базарь. Как говорится, пришел в кино, давай. Так. Причал, да здравствует кричал. Здрасте. И, конечно же, меня здесь ждет, наверное, засада. Нет. А что с ухом снова? Thank you for coming all this way. The name's Scrope. Scrope serves the headmaster. Been in the Black family for years. Apologies for the abundance of notes. Scrope wanted to be sure you weren't followed. What's this all about? Your notes mentioned the book I found in the restricted section. Scrope can tell you more in exchange for your help, but no one, especially the headmaster, can know. Happy to help, especially if you can check out on the book. Scrope is grateful. Scrope's late mistress, Apollonia Black, may she rest in peace, was a student at Hogwarts over 50 years ago. Before she died, she spoke with passion of pages ripped from a book. Scrope suspects she took them to her private grotto. She was delirious at the end, poor thing. Mistook belladonna for elderberries. Scrope tried to warn her. I'm sorry to hear that. But how do you benefit if I find the pages? Scrope believes that a treasured Black family ring is also in the grotto. Scrope wishes to give it to the headmaster. Apollonia forbade Scrope from entering the grotto long ago. Scrope continues to honor her wishes. Scrope would not dare ask a student for help, but when Scrope learned you were looking for those pages, Scrope thought you might also find the ring. How did you know that I'd found a book and that it's missing pages? Scrope and the other house elves are good at staying out of sight. Scrope hears and sees many things in the castle. Scrope knows how to keep secrets. Tell me more about this treasured ring. Oh, it's adorned with the Black family crest. The headmaster would be pleased with Scrope for returning it. Да, вот это очень интересно. Что с твоим ухом, чувак? The Blacks have a tradition of decapitating their house elves when their service is no longer required. One day, dear Apollonia was understandably frustrated with Scrope and got a bit too eager with a cleaver. Scrope was able to convince the sweet girl of his value and now views this small injury as a reminder of her good heart. It seems this may help us both. I shall do it. Scrope is relieved. Scrope hoped the young Slytherin would be willing to help. Take this toast to the grotto just down the coast and place it on the pedestal there. Good luck. Scrope will wait right here for you. Best of luck finding your pages. And... Revelio. Так. Красненькая. А что ты такое? Вау!
Accio. Levioso. Lumos. Incendio. Accio. Жаба. Я так і думав, Revelio. що ти жаба. Ну зато. Так. Ну, постоим, повосстанавливаем пока энергию. Угу. Угу. Так. Мы сделаем вот так. Угу. Еще один дружбан. Ох, ё-моё! Так, уходим. Угу. Блин, капуста, это круто. Только я их потратил дофига. РБ. Бросать. Levioso. Ай. Опа, что там? Levioso. Revelio. Фух. Revelio. Угу.
Так. Revelio. Why would I need a piece of toast? I suppose that's where it goes. О, проход. Так, сейф есть. Так, сундук. Журнал. Could it be? A visitor? Oh! Ah. Ooh. Ты кто? The name's Richard Jackdaw. I was a student, just like you, about a century ago. How in the world did you find this place? A house elf named Scrope sent me. Said I might find a black family ring here. Ah. Sorry to say, I sold the ring a long time ago. Poor Scrope. Still holds a candle for Apollonia, I reckon. Can't say I blame him. I stole all these treasures just to impress her. Alas, 'twas to no avail. I thought a secret map I pilfered from Peeves would pique her interest. But she simply rolled her eyes. What would I want with yellowed old pages torn from a book? Not my finest moment. I'd like to have those pages if you don't mind. They're not here. I thought if Apollonia wasn't interested in the map on the pages, perhaps it would lead to something that would intrigue her. So, I followed the map to what I can only describe as an enchanted cave of some kind. And you see what happened next. Here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you where to find the pages. I think I could guess how you died, but who did it to you? I was having a look around when I suddenly sensed a refreshing breeze. After that, I felt, well, lightheaded. That's all I remember. Hence, if you do visit the cave, be prepared. I can't tell you what for specifically, but you seem a perceptive sort. Beware a light breeze. Отлично. Why did I need the toast to get in here? Oh, that was Apollonia's idea. Seems some squids love toast. They should have taught you that at Hogwarts. How is it possible to steal from Peeves, a poltergeist? I didn't steal the pages from his ghostly form. I merely found them in his wake of destruction. He has a penchant for wrecking things. Books, bottles, suits of armor. Whatever's sure to cause the most chaos. He dropped them after a particularly aggressive romp through the library. Окей, I увидимся suppose у that's the леса. only way for me to get those pages. I'll meet you at the forest. I'm sure the pages are still tucked in my waistcoat. If you don't mind the sight of a, well, my decapitated skeleton, they're yours for the taking. Revelio. О, карта сокровищ, зашибись. A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. Так, прикольно. Интересно. Но нам надо в Хогвартс. И
Где-то, наверное, все-таки где-то в районе астрономической. Защита от темных искусств. Нам нужно в класс зельеваренья. Кабинет трансфигурации, двор трансфигурации, темных искусств. Фиг его знает. Темных искусств, заклинаний. Нет, не здесь, значит. Что у нас здесь? Лужайка, внутренний двор. Тут у нас что? Теплицы, библиотека, класс зельеварения. Ой, вот нам туда. Но мне надо пока в класс зельеварения. По-моему. Надо запастись, хотя бы 3 бутылочки зелий сделать. Ну и последняя варка. Так. Карта, скоп, ты далеко. Ух. Я вас понял. Карта мира. Отсюда ближе, чем бежать вокруг. Wonder who lives here. Это у меня есть 3 бухлишки. Revelio. This could prove dangerous if I'm not careful. Это было неприятно. Прикольно. Так, ну, мы сюда вернемся. Сейчас пока со Скропом пообщаемся, а потом пойдем в пещеру. Hello, Scrope.
Thanks to you, I was able to enter Apollonia's grotto. The toast was the key. I met a ghost there, Richard Jackdaw, who's agreed to lead me to the pages I've been looking for. Phew, that boy was never good enough for Apollonia. Oh, what of the Black family ring? I'm sorry to say that Jackdaw sold it long ago. Sad news indeed. Scrope shall need to think of another way to impress the headmaster. Well, Scrope takes some consolation in knowing that the young Slytherin found what they needed. I did. Thank you again, Scrope. You're a credit to House Elves. Так, вот наше место. Угу. Экспеллиармус. Окей, где мне... А, так вот здесь же это. Инсендио против врагов. Ну, окей. Так. Так. Ну что. Сделаем пока паузу. Вот. Потом исследуем данную пещеру. Lumos. Все. Всего хорошего. До встречи. Надеюсь, скоро.